So the first question, thanks, Yuri. You've been feeling some more pressure since you're the highest ranked Belgian rider in the GC. How are you feeling with this pressure and how are you coping? Oh, much more pressure. That not really like. The first thing is it was my first Grand Tour, or is my first Grand Tour. So from that side, there was already not too much pressure. Like if something goes wrong, it is like that. Also, things went already a bit wrong sometimes. And the thing that Remco, dropped out of the GC didn't put more, in my opinion, pressure on me. Let's say my goal was to battle for top 10. And that stayed like that. If Remco was in front was nice, but if he is behind, it's the same, let's say, for me. So that didn't make really a big difference from my point of view. Maybe that I need to keep now Belgium a little bit high in the rankings, if you look like that at it. But no, not at all. I just ride my race, let's say, as was planned before. Okay, next question we have here is just about your saddle soreness problems in the last few days. Can you tell us how you've been coping with that and how you're feeling now with regards to that? Yeah, indeed. So the saddle soreness was a pretty big problem the last days. I think everybody knows it can hurt pretty hard. And let's say we had some pressure points who were bad, like where it really hurts when you push on it, but also just some scratch, some skin pressure was open. So yet, let's say, the problem is you are every day 5, but also just on the bike, so it's not easy to heal it. So yeah, we tried different things from creams and stuff to get it better. Let's say that the TT was a really bad day for that, because you are in a different position on the TT bike, a different position on the saddle. Then we got it again a little bit better. Then let's say like yesterday and the day before was again a bit worse. So yeah, we try to keep it under control. But I think yesterday was really getting to the rest day, because I think we really can use this day to let heal a little bit more the skin. And hopefully then it's better for the next week. So yeah, it's a bit fighting against that pain, but on the other side, that's also a Grand Tour, so you need to cope with those kind of problems. It's not ideal, but yeah, we need to make the best out of it, let's say. Yeah, it's an endurance race, so we need to keep the body as good as possible to get to the finish, and then we see how far we get and if it will break us or if we can keep on going. Okay, next question is about what have been the positive and negative aspects of this Vuelta for you personally, and what have you learned from it so far that you can take into the future? Yeah, I think a lot of things happened. Like it was not probably the easiest Grand Tour we could choose. Like normally it would be the easiest Grand Tour, let's say, or the Grand Tour was the most relaxed. But now we had like rain, we had echelons, we had like I was in a crash. We had saddle soreness, like a little bit sick one day. So let's say it was a lot of things that happened, but from that side it's also not bad, because as learning process, like you learn so much out of it. Like if you have done those crazy stages in the rain, or like that team TT in the rain, like it just gives more confidence for the future once you have done it already one time. If it would be like, let's say next year or in 2 years in a Grand Tour where we want to go for a higher result, let's say, and when you have them for the first time echelons or rain, like those kind of tricky stages, it would be worse in my opinion. So from that side, it was not nice to have it, but on the other side, I'm happy that it happened in this Grand Tour. And yeah, I learned really a lot out of it, and I think for the future, this will make me a bit more relaxed, let's say, if this happens again in a Grand Tour. Are there any specific points in terms of your riding that you want to work on in the future and be better in?
Yeah, so for sure, definitely, like we said already before, time trial is really a point where we need to work on the position, on that kind of racing, let's say. So time trial is a crucial point, and explosivity. I think those things stays really two things where we need to work on. If we get the explosivity a little bit higher, we will also become better probably in that echelon riding, because that's also a bit about the punch to get into the group. So yeah, let's say those two things, what we analyzed already before, what we need to improve. Yeah, we got back at that again now, and if we analyze these are still the two things were the most important, let's say, to improve. Okay, next question. So you're currently 9th in the GC, belonging to, say, the 6 to 10 best climbers in this Vuelta. Does this mean that a top 10 position, which Yuri says would be fantastic result for you, is possible? Yeah, so the goal is for sure that top 10. Let's say in my head that's the goal. Let's say that now we are in the third week. I still feel really good, but you never know what will happen in a stage. You can have a bad day, you can lose in one time. Like I have never done it, so my body never had that load of a Grand Tour. So that's all new. So we saw it, for example, with Lenny Martinez, who was like flying the first days, and in one time he dropped like 30 minutes out. And that's just something, because he's like me, he's still young, and the body sometimes doesn't accept that load yet because it's still young and didn't had that already in the past. So let's see. For the moment, I really feel good. I feel still fresh. So if I can keep the legs I had the last days, I'm pretty confident we can keep that position. If I don't know, the body gets in one time empty, or that saddle soreness completely explodes, yeah, then we have another problem. But that's also, yeah, then it is like that, and then we just need to learn out of those things and what we can do better. But let's say till now, yeah, like the saddle soreness was my biggest fear, let's say, of the last days, the thing that blocked me the most. Pure leg wise and feeling wise, how my body feels, except from the saddle soreness, I still feel really good. So from that side, I'm pretty happy, and I hope that we can keep on fighting and try to get that top 10. That would be really amazing, let's say, if that's possible. Okay, thank you. Next question. Does the Angliru scare you, or are you looking forward to it? And have you actually ridden that? So I was never up Angliru. Like I discussed with my trainer if we would do the recon of it, but he just said to me, I would not do it, because then you will be maybe mentally broken the days before you go there. So never rode it up. I watched some videos, let's say. Scared. It's a really steep climb. Like it's a climb where you can win everything. Like even for Jumbo, probably UAE can, if they are really more fresh that day, they can really still make a difference there. So it's a climb where you can gain a lot or still lose a lot. So from that side, it's not that I'm scared. Like a lot of guys were also scared of Tourmalet stage, probably because it was so much climbing, and I was looking forward to it. So let's say I'm more looking forward to all the days where it's more climbing and where it's mountaintop finish, and let's just give what we have, and I'm more looking forward to see what this thing is, let's say. So yeah. Okay, and next question is, do you believe that you can one day win a race like the I don't know. Tour de France for sure. Yeah, it's something really big. So yeah, I think if we just analyze everything, I think definitely we are really that kind of GC rider. I think it's more difficult to peak one day for me than to be really constant during some weeks. So let's say that the developing of me will really go more direction that. Yeah, if we will win the Tour one day, that yeah, the chances are really small, let's say, because not many guys win it, and it's the biggest race in the world. So but yeah,
let's say it's a dream and it stays a dream, like it was already in the past, and we will see how far we get in that kind of race. Okay, another question that we get quite a lot is that you always seem to be happy and smiling. I think I could say this is a very genuine thing that you present to the journalists, because this is how you are on the bus and around the team. Is this because you're happy living your dream, or do you still feel that happiness from cycling being here? Yeah, I don't know. I just have fun. It's like, yeah, I can do, let's say, as a job, but it doesn't feel as a job. But yeah, my work feels like something what I'm just enjoying, and something what I just like. Like, I feel still like riding in the juniors and just do it as something I like, and yeah, I have fun, and okay, sometimes it is not so nice if you have like the pain of the saddle and those things, but on the other side, yeah, it's just I'm enjoying what I'm doing, and I'm really happy to be here, and it's like a dream what's coming true to ride against these riders, and to be able now also to follow them sometimes. So yeah, I just show myself how I am, and if I'm happy, then I smile also. Okay, we have another question here. Are you still studying? So let's say this year I was still studying. I did also some exams in the winter, let's say. Then once the season started, yeah, there was really not really a lot of possibilities to keep the on studying or doing exams. So let's say everything went a bit faster as expected, and the program was a bit more busy than expected. So let's say we did everything till Christmas, but let's say that after this Vuelta, we will need to analyze a little bit if it will still be possible next year, because I feel also like I really would like to continue it, because it's something what I really like to do. But on the other side, I felt also like during the season, I'm somebody who really want to prepare the races with recons, with altitude camps, like and really being in that focus towards it. So yeah, we need to see that it doesn't become too much, and I think this is a decision if we would continue it or not. Is a decision what we need to make after Vuelta. You answered. Very good. Any further questions we can do in English before we move on to Flemish or French if you need? You can leave in the Q&A box. All right. So if we've got any particularly TV broadcast or radio that you need to ask any questions in Flemish or French or anything, then you can just use the microphone to ask. Donc oui, pour l'année prochaine, ben, c'est pas encore certain. On doit encore voir les parcours des grands tours. Je pense certainement pas le Tour de France. Ça, c'est encore un peu trop tôt. Ça va être entre les Giro et la Vuelta de nouveau. Je pense que le Giro, c'est aussi une option, ou la Vuelta. Mais le Tour de France, on va pas encore faire, je pense. Ou les deux autres doivent être tout plats, là, ben, et le Tour de France que des cols, là, je voudrais bien aller au Tour de France, mais autrement, c'est encore un peu trop tôt. Or you can also leave your questions in the Q&A in whichever language. Bah oui, aussi de mes coéquipiers, quoi, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau pour moi.
Donc, eux, ils m'ont donné certainement des conseils, mais aussi des coureurs comme Romain Bardet, qui sont toujours un peu autour de moi et qui m'aident aussi parfois un peu pendant la course. Donc, allez, c'est chouette que des coureurs de grand tour, quoi. Oui, parlent aussi un peu avec toi et aussi, par exemple, sur la nutrition, certaines étapes où j'avais des questions, c'était un peu plus tranquille et alors je demandais à combien de féculents vous prenez pendant l'étape et des choses ainsi. Et alors, oui, ils disaient la réalité et ce qu'ils mangeaient. Et ça, c'est naturellement bien pour apprendre pour moi parce que j'ai pas l'expérience. Donc, oui, oui, ça se fait. Oh ja, van de energie. Laat ons zeggen dat mijn lichaam wel nog goed aanvoelt. Ja, je voelt natuurlijk dat je 3 weken aan het koersen bent. Allee, je voelt wel dat je spieren wel wat moe zijn. Maar langs de andere kant voel ik me eigenlijk wel, zeker na het Pyrenee-weekend, voelde ik me eigenlijk wel nog redelijk fris. Laat ons zeggen dat die zadelpijn echt ja, het een beetje dwarsboomde en dat gewoon ja, heel vervelend was. Je zit niet stabiel op je fiets. Ik zat echt zo op de voorste 1 à 2 centimeter van mijn zadel. De rest kon ik niet zitten. Dus dat speelde eigenlijk meer in mijn hoofd dan iets anders. Maar puur als we dat wegnemen en puur het gevoel fysiek, voel ik me eigenlijk wel nog goed. Dus ik hoop dat de rest moe begint te worden en dat op een Angliru positief kan uitspelen of zo. Maar ja, natuurlijk kan het ook in 1 keer gedaan zijn, dus dat kan je niet inschatten. Maar op dit moment voel ik me wel nog goed. Gewoon, nee, niet echt qua rangorde. Ik denk dat ja, we hebben van het begin van de Vuelta gezegd, ze willen met mij en Vlasov zeg maar voor het klassement gaan. Het ding is dat bij mij het een iets vrijere rol was, zeg maar, en dat er iets minder druk was, omdat het ja, mijn eerste grote ronde was. Ik denk dat je het een beetje kan vergelijken. Niet naar de uitslag kijkende, maar bijvoorbeeld bij UAE vorig jaar gingen ze ook met Almeida en Ayuso naar de Vuelta, waar Ayuso eerder een vraagteken was. Dat vraagteken is toen wel heel goed gekomen, zeg maar. Dus niet dat hier gaat gebeuren of zo. Maar ik wil maar zeggen, dat was ook zo een jonge gast die een beetje zijn ding mag doen. En dan een meer ervaren renner die het resultaat zeg maar absoluut zou moeten binnenhalen. Dus dat is ook een beetje de rangorde hier. Ja, ik mag voor mijn klassement gaan en daar gaan we zeker alles aan doen om proberen die top 10 binnen te halen. Dat zou fantastisch zijn. Oh, ritwinst. Ja, zou ook leuk zijn, hè? Is ook mooi meegenomen. Dus, maar ja, ik denk in de situatie dat ik nu zit, is het quasi onmogelijk. Omdat, ja, ze gaan mij niet in de ontsnapping laten gaan. Ik heb het de dag van de Tourmalet geprobeerd. Maar Jumbo gaf toen ook eigenlijk al duidelijk aan mij van we gaan jou niet laten rijden. En ja, eens dat ik bij die andere klassementsrenners zeg maar op stap ben, ja, er is wel nog een verschil tussen een Vingegaard of zo. Als die mannen gaan, ja, dat is niet gemakkelijk. En zeker omdat ik iets minder explosief ben, om die mannen bijvoorbeeld op het einde in een sprint te gaan moeten kloppen. Dus dan zou het echt op de verrassing moeten zijn en dat ze mij een beetje laten rijden. En dat het echt een rit is waar de klassementsrenners het halen voor de overwinning. Dus ja, ik denk dat de prioriteit zeker het klassement is. Moest het een dag toch zijn dat het helemaal tegen zit, ja, dan zeg maar dat ik liever 30 minuten die dag verlies dan 10 minuten en dan toch ergens nog iets probeer mee te pikken. Oh oui, oui. La troisième semaine est un peu inconnue. Hein. On n'a jamais fait ça dans notre vie. J'ai jamais fait si beaucoup de temps d'intensité sur un vélo que maintenant. Donc, pour le moment, les jambes sont vraiment, ils sont bonnes encore.
je me sens encore frais. Allez, frais. C'est pas comme la première journée du Grand Tour. Je sens que j'ai fait un peu de vélo les derniers jours. Mais allez, c'est pas que je me sens complètement mauvais et mort ici. Donc, allez, je suis positif et j'espère que ça va se bien passer. On va voir sur l'Angliru. Et aussi, l'avant-dernière étape est encore très, très long et beaucoup de mètres d'altitude. Donc, c'est pas encore fini, quoi, la course. Mais j'espère de garder les jambes que j'ai maintenant. Ja, eigenlijk niet. Met Remco heb ik nog niet gesproken. En dat komt ook een beetje door het gegeven dat altijd aan de start, tegen het moment dat ik van voor was, was hij al vertrokken in de ontsnapping. Dus ik kon er niet tegen spreken. Dus ik heb hem gewoon nooit meer gezien. Dat is zo eerlijk als het is. Ik wou er wel te spreken, maar ik heb hem nooit gezien. Dus, ja. One of the last ones. Oh oui, de Bernard Hinault. Bah, je le connais un peu aussi de Tour de l'Avenir de l'année passée. Il était là aussi. Donc, je sais qu'il est un peu fan depuis ce moment-là. Donc, bah, oui, de ce qu'il dit que je suis un garçon qui a un peu la classe, ben, c'est chouette pour entendre. Ben, ouais, à la fin, je fais juste ce que je peux ou ce que je suis moi-même. Donc, oui, c'est chouette pour entendre. Ben, ouais, je fais juste ce que je peux et ben, c'est chouette d'entendre ça des coureurs comme ça. Yeah, we can do a couple more. Ja, de grootste leerpunten waren ja, zeker bijvoorbeeld die ritten in Barcelona in de regen. Dat was zeker iets waar ik op voorhand een beetje schrik van had. Omdat ja, ik had al gehoord dat de wegen in Spanje heel glad zijn. Dus vooral, en ook bijvoorbeeld die waaierrit, dat waren voor mij allemaal dingen waar ik niet mee vertrouwd was. Dus echt om die ritten dan zeg maar kalm te blijven. En ja, probeer gewoon, ook als je bijvoorbeeld in de tweede waaier zat of zo, een moment gewoon rustig te blijven. Ik denk dat het ding is ja, waar ik al het meest uit heb geleerd. Gewoon de kalmte altijd proberen te bewaren, want er zijn ja, veel dingen gebeurd. En ja, het weer was een van de factoren, maar ook ja, weer, ja, zoals ik al zei vorige keer, die zadelpijn. Ik denk het slechtste wat je kunt doen is dan panikeren. Ja, ik denk dat is dat gewoon de kalmte bewaren hetgene is wat mij tot nu toe het sterkste houdt. Of ja, wat mij het meeste bij heeft gebracht. Oh ja, voor mij mogen ze dat doen. Mij maakt het eigenlijk allemaal niet uit. Ik fiets gewoon graag. En als er wat meer media rond komt, ja, dat is ook part of the job, of hoe kun je het zeggen. Dus ja, uiteindelijk, ik hoop gewoon altijd te kunnen doen wat ik graag doe. En dat is gewoon fietsen en mij amuseren. En ook, ja, zoals jullie misschien al gezien hebben, het is niet dat ik iemand ben die heel strak wil fietsen. En op de Tourmalet ook. Als ik mij goed voel, zal ik aanvallen. Als ik mij niet goed voel, dan zul je het zien, want dan blijf ik er gewoon aan hangen. Maar ja, ik probeer me gewoon te amuseren. En dat is soms een beetje risicovoller misschien. Maar dat is gewoon hoe ik het graag heb. En ja, voilà. Okay, if you have any last few questions, you can leave them in the Q&A box. Ah, la Jumbo. Oui, la Jumbo, c'est un problème pour le moment. Ils sont trop devant. Et aussi, ben, comme au Tourmalet, ben, tu sais, Vingegaard est devant. Ben, les deux autres copains, ils disent naturellement, ben, nous, on ne roule pas. Donc, et puis, ils nous attaquent. Donc, oui, c'est vraiment une situation très difficile maintenant. Je pense que
aussi, moi, je pense que j'ai probablement pas encore la force, tu sais, pour les battre moi-même sur puissance. Donc, oui, je pense que le seul moment où ils peuvent les battre, c'est sur l'angliru, parce que là, bah, il n'y a pas si beaucoup de tactique. C'est un col si raide que c'est juste les jambes qui vont parler. Donc, oui, je pense qu'ils doivent les battre sur la force, sur l'angliru, et autrement, je pense que oui, il n'y a pas beaucoup d'options quoi, contre eux. C'est juste l'équipe plus forte. Okay, we'll have a final question if anyone has any more. Okay, looks like we're finished. So thanks very much, everyone, for attending, and thank you, Kian, as well. Perfect. Thank you. Bye.